Wamole n'amatovu Mirundi Ssaako John Mirundi abantu tubadde twagala genda kulambula ku maamawo naye tulabe embeera mwali ng'omwana we alina challenges ali bulungi simanyi oba akyayagala kamera naye mu mbeera twaliyo ng'okumya eggwanga maye abantu bagamba ekigwewo omwana olaba kitiisa abaana bo ababo. My mother is not shocked. Mpulira bwe tuba tugenda mu kalulu bali bookya maamawo naye kati tugenda mu kalulu tulina balaga bw'abadde nga kalulu tekannatandika. Bwe nali omulwadde ennyo nze namwewuunya yagamba nti Katonda wange omwana ono gwe wamumpa oba osazeewo omutwale oba omundekera mundekere. That was my mother. Mpulira teyeguya Katonda kuba esala iyo mpulira naye abantu bonna bagamba gwe sala oli kuza maamawo gwe tosaba dogo nze dogo 90% dogo buli aneerekamu nina ebyange ssebo nze nina ebyange amu 90% I believe in which kulafu ababafiya bajja kutwala tebasobola obakube mu buli kimu naye kebalimanya gy'olijja esaba bajja ddyo nabo batya. Mpulira the fact one of the tapes kasajja kaga nti that man is a witch. I saw him in my vehicle thereafter I saw him crossing the road and I crashed my vehicle. Olina muga nti wali olowooza mulowooze. No, I saw it myself. What I'm telling you is the man is a witch. Kali gonaala mu lwotya ku lunaku lw'enkomerero onaala mu lwotya Katonda ali kulamula atya ate nze nzita. Mpulira misusing of witchcraft and using witchcraft to protect you. These are two different things. Ate kati waliwo n'ekintu kye wayogera emabega kye batwagala. Waliwo omusajja gwe bayitaka oba muyita Kabiriiti aloga obululu. This time round abantu bebuuza Kabiriiti ayinza okukwata mu scientific election tekisoboka nti yali akwatanga mu kabokisi. Nze neewuunya Kabiriiti nakati waali gyekwesimu y'omukubiri njagala Kabiriiti aloga akalulu ate kati ayagala kwogera be yalogera luli ne batamusasula. Kabiriiti ojja muteeka ku TV olabe ekyo kituufu kubanga njagala mbulire tekinologi akyusa akalulu ne kava mu bya bulijjo ne tugira naye muzeeyi ensonga olwaliro gye njagadde otukubire mu ttooki abavubuka benyigidde nnyo mu kujja mu kibiina kyammwe ekyenaalemu ne basaba ssente nja kugereza ku Big Eye abavubuka abo bajjamu enaalemu ne bagamba babakolera naye temwasasula kati baagala nakwetuga kuba bawulira mulina ze mugabira abalala. Kiki ekiri ennyo mu NRM ekigenzaayo abayimbi ne babafuula ba kitalo n'atuuka n'okuwulira nti nasaba miliyoni 5. What they don't know, there are three factors mu NRM. The secretariat, the president and the mafia gang. Kati abantu abasinga obungi bakolagana ne mafia gang nga bo tebamanyi nti secretariat temanyi ne president amanyi. Mafia ejja n'ebala neega nti kakati bakiyita becoming relevant to the president. Olina okulaga nti olina kyokolera president era kakati waliwo yatandise dde okutambula mu bavubuka. No, if you want to help Museveni you resort to business acumenship. Stop declaring artificial quarantine to buy cows for your beef factory at low prices. Okay. Stop using the soldiers to confiscate ennoni y'empuuta. N'okubatwala mu bibanja babatwala nnyo mu bibanja. Naye bw'onogamba nti bali ye Museveni ajja kuvawo naye gwe bajja kunyweza kubanga bakumanyi obujoozi bwo. So the best way kukomya bya bujoozi si to become relevant to the president. Kati kamba kuŋŋaanya abavubuka nedda ne bw'onaayogera abavubuka bajja kujja bakubbe naye ng'ensi yakukyawa. Kakati you are not helping the president. Apana era abantu babuuza nti abo be batambula n'ebikutiya bya gundi era ssente zote kampeyini yo tekolebwako balala. Singa olwaleero tulaba Bishop omuzungu nga bamuleese okulya Namirembe oba Rubaga. What do we feel? Kitekwega tetunagula 35 years
temufunangayo trusted people in NRM who can also move with the sacks of money. Why you? That's what I'm asking. Nti osanga buli muntu ennaku zinaga nakolere nali nagikolera mbabanja nti bamafiya abo bagenda ne bagufuula omulimu balina amawulire gonna amawulire gaabwe gonna bukeddaani ani gonna gaabwe baagawanga kakati era balina omuwandiisi wabwaka akasajja kekawandika ebyobusiru kekabiwandika nekabibateeramu kibula bwenkakuba nze buli bwenkalaba nemmanya nti kekali wano nkakuba nenkajjawo tekalina logiki mu mutwe wootegeera nti akasajja ako kekawandiisa ati koteba na logiki kuba kakati when you say nowandika ku mulyagonja nti mulyagonja simanyi saved this money all of the years she was igigi is that a story? Naye ayagala okugamba kubanga mulyagonja bamufudde omulamuzi maafi yegenda mukozesa maafi yebadde mukozesa nga igigi we don't have okuva lwe twafuna agundi oli mulyagonja yabadde from the first igigi mulyagonja is the worst. Mulyagonja would respect herself, go back to ginger and start layering embati ducks embati she's fit embati bazita mbata mzee abasoka bazita mbati mukyale mulyagonja yeetaaga kusiika mbati naye lwaki tusiima ku muntu akoledde gavumenti yammwe been rejected by akakiiko tebaali kati bumuwaanabwana kana kasajja kamuwandiikako kuba bajja mweyambisa mu future balina ekifo kakati bakuba Bagameyire. Why don't you write about Bagameyire and you concentrate on this person who is a fairy? Mzee ekintu kyabamugemeire abantu kye bakinenyaako nti no baamuwa akakiiko nga tekaluma nkubuulira nenkugamba nti I know how the mafias conduct themselves. What the mafias did by inflating Bobi Wine. Bobi Wine afuuka ow'ekitalo kakati ne bakifuula business bamufuula. Bobi Wine was inflated by the mafias to intimidate Museveni to give them money. Ne batandika okugula abantu bwe bagula kati ne Museveni naye atuuka ekiseera n'ategeera what do I get kikyemfuna mukino kubanga abeera no options kakati as a result mu kugula abayimbi mu kukola ki bajja ne beetekako amabanja mangi sente bazibba kubanga nga bwobalaba mu covid these people olukwata sente mu bujozi bwabwe obw'ekitalo mu mutwe gye mu bwongo bwabwe bufunda olukwata sente bagulirawo ekizimbe ekitegeeza tebasobola kusesema. This is why they fail to supply food. Immediately they got the money sente bazigulamu ebizimbe tebasesema era ekyo bala emmere ebabuze abantu ne bakkiriza kwenonyeza mmere naye emmere ya gavumenti yabula bw'onoonya masikisi zaabula masiki ze baakakuba zino nazo nosanga mu sitowa teziri oyo omukazi Aceng agenda waabwerango we shall find you there and defeat you. You want a fit to be a minister in any government. If you fail to handle a disease and you profit from it, no. That woman must be defeated by all well-thinking members in Rango. This is why the mafias are saying, is coming to Rango. What is important in coming to Rango? Is there Muganda, is there Munyankole that it is very strange for one to stand in Rango? What is there? Building, mystifying a failure. I see. So these mafias, I know, nti be babadde bagamba bano abaana until sente lweziweddeko nti balimba abaana abo nga sente zaabwe bazibba bonga balowooza nti Museveni will continue financing them kati sente z'abaana abo zabbibwa era I can authoritatively predict the man now who is in a very awkward situation who is going to be dispensed any time is this young man called who? Unabada kaba sente bagundi atia Brian White gundi Balam is going to be sacrificed by the mafia. How? If you see the incident of Bad Black, what they want to tell, because the president is investigating nti mwangamba gundi mwamwasente mwangamba gundi ziriwa kakati bo bagenda kusacrifice nga Balamu kuba bo babadde tebalabwa kati Balamu gwe bagenda okuganti yabadde azibba sente Balamu zaaga bazize ye yali tamanyi
nze mbuuza babbalamu abo nti wali obanga omuntu agaba obuwungu obusawo 10 najja bamumanye, how can somebody hide? Kakati ne bakugamba bamugambye nti owaayi waleeta ekibokisi kikalu, omwana yali abanja $5,000,000 wamuwa 2 simanya 2 naga nti tulina close ya confidentiality ate ng'ono ye kakati ono balamu gwe baliko. Why do you think nti oyo bad black immediately nga mwakamusasula is pictured clad in people power attire? Baagala kukugamba nti ono sente yazibba olaba n'oli azzeeyo. Bad black is being used by the mafia to undermine balamu. Banne bennyini kati be bakuba balamu. You don't know these people. Balamu anti omayomuzi bwe anti kati Museveni ababuuza balamu ajja anti Museveni ababuuza ani ateeraga nabagamba nti mmwe lwakubanga eno gavumenti bamafiya bagiwamba, but naturally tewali muntu atayagala kubeera muyina Ssaako. Mu politics mwonna you would like to work in state house to rub shoulders with the mighty. Naye bo bano bajoozi era ojja kubawulira mu meeting yaabwe nga n'entu yapusaga nti muli bajoozi. Waliwo n'omusajja meeting gikube gye babaddemu n'omusajja oyo eyalabise mbu wa kitalo nnyo. Mirundi akwata atya, Mirundi abakwata atya kati naye namukutte. Muzeeyi ate kati oyo omusajja bwa complaining ate naye aba mubi. Ye mujoozi nambe naye bamujoozi. Nti mu politics mubeera family. In politics you were family. You share bano nedda bano obujozi bwabajjula mu mutwe bobo kabe balina okubeeramu olina kubambwa nalinga nti abasajja bafuna sente. You play the tape, the recorded tape. They mention my name, they are mentioning themselves. You will see the battle between the so-called slaves and the masters. Even it was is complaining. I see. Omulala yakugambye nti tukwata tufe naye bumukeeredde tubakuŋŋaanyiza ssente ne muzitwala temulina kye mutuwa. Bali selfish nti boyina kukwata bulifikesi yaabwe bwe bajja mu ofiisi ne babbamu $5 billion ye ngadduka nanyini buyinza ngadduka ng'agenda akula akeedi ng'embwa akanyuka kasasiro otwala yaani siririnye yadde olunaku olumu yadde olunaku olumu siririnye tosobola kunjoga mbu yatutte $5 billion adduse agenza aguze ekizimbe embwa akanyuze kasasiro gani akugenderayo. Kyenjagala okumanya muzeeyi bano be muteeka babayimbire nemumala ne mulaga nti nate tebasasulwa banyagibwa ne batuuka n'okwagala okwetuga babalabyeko nti babalabyeko ayina contract situmanyi oba alina nalabye omukyala jjo omuwala ali ku TV mbu muwala wabadde amulemezi okujja mu ddwaliro ensambya entebe zigira ziti oli yenyini agira ati mbusimanyi mbu omuwala we bakwata mukwata muwuli ebyo muwulirize nzijjakubujjo nenga nti omutwe gwange guli awuko gwagenda wala mulimu ebyobusiru n'ebyamagezi tosobola kunkwatira ku byabusiru. Twabadde tukyali awo ne wajja omulala bamuyita Zari. Zari n'agamba Bobi Wine anywe enjaga tasaana wa president ne mufunayo bulowo omulala awagira ekintu kyammwe ekyenaale naye ng'avuma balala. Nze abo bonna sirinda. You cannot categorize me into those people. I'm a graduate. Yes, good. I have a master's degree. I did political science. There must be a difference. Yes. Sisobola kubeera nabo because one, the time to raise moral issues was when the people were writing the constitution to state who should be president of Uganda and what should he have. Two, when we are writing the electoral law, determining who should be a president and who shouldn't. Do we have a provision that disqualifies somebody because he took marijuana and smoked marijuana? Tikiriyo. Yes. Kakati kamubuli mukyala Zari in Malaysia, to join the police force you must be a virgin. Can you apply it here?
simanyi oba wano kikola. Yes. Kakati ebyo ebya morals ne mu America Obama bamubuuza nti did you smoke the weed? Nagamba I did mu college. Kati background z'abantu waliwo naye ayinza omubala ntali moralistic. Yes. Moralistic depends on the value what one believes that is immoral. What is in our laws about leadership is that there's what we call moral turpitude. Kubasibira biri mu maaso nti yali asente z'ekibiina. Moral turpitude bakugaana okwesimba ku mukifo kyonna ekya gavumenti emyaka 10. Bw'oba oli bankrupt bakugaana okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda n'ekifo ekirala kyonna ekyobuvunaanyizibwa. Kakati ebifo byetubala ebisigadde moralistic morals. Omuntu ayinza okugamba nti oli bwafuuwa enjaga ye nga yagimala nabbi akatunda k'omulwadde abbye sente za covid ow'enjaga ye yattaana. You tell me I have two people. The one who was stolen, who was isolated, innocent Ugandans. Yes, nogenda muwadi yabalwadde n'obba mu akatunda. People are demonstrating here and there. Innocent people who don't have the virus at all have been rounded up and dumped in isolation centers. If I'm judging somebody when he was young or when he was youthful age, peers, peer pressure. Yes, Zari ayinza otubulirwa former ex-husband Semwanga yali taginywa kuba group yemu. So therefore kakati izo si issue. When you ask me what is the combination of Zari, what's the combination of Bad Black, what's the role of Kabuleeta, what's the role Gondi Womusana mu respecting mujjamu. Womusana is an intellectual like me, but who cannot be controlled. Not like Kabuleeta. Kabuleeta. Kabuleeta yagenda mu Naire Bulwalezi okuwandika press conference. Omwenge ne gumuyitirako nga muguti kasobola kutambula banene bamulekayo kwekuona accident. You don't know these boys. Ayinza kuba naye yakyuka. Akombe ebigere kakati Kabuleeta. Akombe ebigere bya Mbonyi. Kakati bwali balayira ng'atwala Mbonyi ng'amukombe ebigere kani president. Ate nfunda n'anywa enjaga. Naye akombe ebigere bya munnenge embwa. So bw'oba oteeka olupimo lw'abantu abo mbagamba. The issue today, why do you find such a people like Zari, people like Bad Black, people like all of these people? It is a designed program by the mafias to divert the population from discussing serious issues. I see. Hey. Mafia yekigende nti katika tubajje ku mulamu tuleetewo ebyekiyayaye. This election will not be based on important issues because I cannot find myself with such a group. Nza apart gundi minus okuvuma full figure reason is yes full figure nabagamba dante full figure okujjako okuvuma ate mwe kimuyita okuvuma tuyita similes tinange baka nti ndi muvumi naye nkulaga nze nange puliza nga oleza muvumi munno no leave alone gwaba avumi but full figure has a reason ayina reason is zaba defending sikuvuma buvumi trivial sikujja kubasoka asimenya basoka batugambye bwe bati abasoka batuvumye bwe bati bwe bavuma gwe tekitegeza nti goli musoka nze tata wange aba UPC mu nali maze erevu ne bajja ku kyalo nga baselectinga abaana abagezi. I was selected by a UPC scouting team. Aba UPC balinga bano baanoonyanga abaana abagezi mu byalo naddala ba UPC bannaabo ne babatwala ebuyindi ne basoma. Bano bali selected. President yabaganda mutwala abaana ba dokita basome oba eyindi ku baana 30 batwala kubi naye $2 ne bazibba nga bali eri pa semester bagisosola $5 naye nga azibbira wano eri tebagenda kakati notatwala nabeewamu. You cannot even be tribalistic, you cannot be even nepotistic. Sente yaziriira wano ye kasazi ba sente bafaayo kati bali bwe badda abo abaana bwe badda
bayagala okulaba president babalemesa waaya ajja babuuza mwagenda bameka naye kati oyo naye muntu kati ali mukunoonya kalumbu ajje mu constituency what type of people are this naffe kyetwebuuza has NRM lost brains kubanga osuubirayo ba Mirundi n'osuubirayo ate ogenda okulaba baleese big eye baleese gundi ebibiina byonna bwe bibeera when a party faces trouble especially moral problems they resort to political non-entities. Kanu naye bwe yakolanga Kanu President Moi naye bano Museveni si yabateekawo these are created by the mafias to keep the public away from their footmarks. Moi nga Kanu egenda okugwa yayina Nasiru e Mombasa nga teyasoma naye assistant minister yayina Kanyingi ng'akola ku Lunya enaggulu gwe tewalulabako nga equivalent ye Kenya nga ayina Mutisa Mutisa teyasoma bambuuzanga nti wakoma mu mmeka ti amu graduate from the University of Life kakati ye bakolanga ebintu nga bavuma bakola kini mu Buganda Abaganda why is it that many professors the only professor Muganda who has ever stood for an election and won is Bukenya, and you see the type of professor he is. You first reduce himself from professorism to being a crown. Nali wakawangula. Ye lwaki omuyita akagologosi. Akisinga mu bantu akole kati ekitambo kye kyasituse. Kubanga if you were retired former vice president, retiring means what? That you never come back and you cannot accept that one will just be sued and disqualified. Except if you can prove to court he never got the requirements of a former vice president. Because it is optional. You can retire. Nebakuwa retirement benefits. Nemze njagala mmanye ddala buzibu bwa Bukenya bukingo jeko bino ebyokubeera nti alina personal abanne bonna kankubuulire obwenzi bubeerayo yonna gye buli obwenzi bubeerayo naye obukweka the many people who have troubled marriages but the moment you see that the problem of your troubled marriage coming out of your bedroom then it means you lack the internal mechanism. Abantu bangi balina problems mu maka. Many. But why don't these problems find their way in the public? Yes. Why? Balina internal mechanism. Naye gwe wakakubira bukedde n'ogikubira essimu bukedde n'okola ki bukedde n'ekutega nono n'ayanukula family tebera bwetu family must have a strong fiber to absorb. Many people have problems. Many families are sitting on problems. But I think that is not a political weakness. Is the internal mechanism. Nti Bukenya ne mukazi wona ayagala ku divorcing. Kituufu. Wagenda ko ne mu court naga. N'ofuna omukazi ajja n'agamba nti yanzipiseeyo omusajja n'ampasa n'anteekawo nawatundawo. A former vice president. Nobanga gw'omulimu olw'eggulu okeera mu kimansulo yina ekidandali. No. What about Kintu Musoke? You look what Kintu Musoke. Look what we done decided. They have maintained their respect. But maintaining respect does not imply political value. Kubanga maintaining respect ngatoyina kyoyongera ku former vice president gundi specials settled down. Yes. He is a widow. Okay. Ye yagamba nti munnange twali twayawukana dda. Naye gwe kyamulaba ne scandals somewhere created by red paper by the media. Kadaga bamugamba nti what is eating up Kadaga? Kadaga cannot manage. The same Kadaga is different from the photos they were displaying. I see. Because they were on a malicious mission. So that is an internal mechanism of settling personal issues. Njagala kumanya mzee Bukenya's political relevance. Taina. Wano. Taina. Mukana akalulu. Bukenya woyinza omufuniramu wali wamu nti politics ali bwati. If Bukenya today joins any of the political parties, bakugamba nti bafunye former vice president. Bakugamba aina gundi aina title value. Title value nti former vice president. If Museveni is former vice president, joins opposition. Akola amawulire. Nenga fa abamubala nti what political value does he have tetumubala.
Bukenya siraba kyemubalamu nti mobilization if you start using mudslinging ku morals Bukenya and Bobi Wine at least nze bukyandaba Bobi Wine ne mukazi we siwuliranga yafe yandala ekyo kituufu ne bagezaako bya byagaana they do not stand tebyalwawo so therefore gondi Bukenya ateye ku morals atali wasi no ngogyeko morals I think mu scientific election Bukenya as a professor waje wa Butandala public health public health mubamu Butandalo ndagamba abaana bange nga basoma obusawo nti era kinuma mbagaliza kusoma mitima kusoma specialized wound kubanga gitulaga si sanitation kati organize bazipano ne bazikola ki why the era omusajja abooza nti is it useful to leave somebody okuleka omuntu to die with an organ that will be useful to sustain somebody's life kubanga wano mu Uganda babibajjamu muli balamu tewali organ gye batwalanga nfuna ekola if they want to take a dead organs why don't they go to Japan why should the Chinese come here there are many Chinese who are dead every day who die why should the Pakistani come here they come here because using these mafias using a network of medical doctors to remove these organs while they were still living. And they said your system is takataka. Your system is takataka. Political system they can take advantage of the system. To go back to reasoning. Nti bo bano ba mafia bagezi nnyo kati baali seneteka mu parliament nakyewuunyi mbusimanyi we should legalize omuntu yedonatingirenga organizing akyali mulamu era bayiseemu kiri 2 ministers in this government are on the wanted list of UN charged with in connection with the trafficking human organs. Are you serious? Kali ba dropping bwati mu government bagenda bakwata nga tebava mu faamu zaabwe zanti. I'm telling you. Nyamu informed. I want onjagala kutunuulira role y'abamagye mu kalulu kano. Such as the retired Kakoza Mutali. Kakoza Mutali bajja musiba. My worry ekirungi nze akatabo kange kawandiise. The scientific elections, a snake in the cooking pot, mbabuulira. We should avoid the deployment of local defense as much as possible. Local defense ajja kukuba kubanga bana abaana banoonya kavuyo. Bajja kubagamba nti essaawa ya kafi etuuse mukoleki muddeeka balemerewo local defense amasimu gayite tewa local defense kolo balita aba local defense 10 nkulayirira baba ensi yabakyawadde buli ayina omutayimbwa bawa local defense. Step number 1, I'm telling local you, defense withdrawing. The withdraw local defense over complete their training. Because are you implying they have I'm telling you, because nababuuza what's the wrong with the local defense? Nebanga nti ekikulu omuntu military course nyimalako emyezi 9 bano bakoma ku 6. Esatu ekya reforming you, returning you into human being. Deliberate tebagifuna. Okay. Kakati gwe teebereza akaloddo kamala week namba kaveemu walaji. Kakati akenda kwesa tukafaana kati. Akazira kusatu. Mpulira. Kubanga weewuunyi. Ekyokubiri nti bano bakamanda baabwe beyambisa baloko defense okubba ebintu by'abantu ne bagabana. That's why these other DCs have been caught in the mess. Are you serious? Nti bakwata boda z'abaana bano abantu babonabonera mu isolation centers because you are now you deviated from your position as a representative of the president to a worker Mupaka of Minister of Health. I see. Ne baba wayo busente under a medical emergency 7 years lagira RDC bakulire task force. Not to become, you see, if the president tells me kakati katumbo amala namugamba president yeke nyine tuina maje Central Africa tuina maje ekatoli yogine tuina wa does Museveni go there and become a platoon commander. You give guidelines. Yes. Other districts we are not given guidelines.
you are very big people. Ekiragiro kya president mu nkola ng'ottabululu. Ekiragiro kya president abatuukiriza ekiragiro kya president. Lwaki ekiragiro kya president ekyokuwa bali mu isolation centers emmere kyote sentongo lwaki kyote mu kigondera. No wemitiyana. No gundi waliyo ne kayunga eyo. Oyo mulamu wange naye namusonyiwa. Because bambi babeeyambisa. Bano abadde gundi bebabeeyambisa. Nga bw'olaba nti Aceng bamuddusizza ne bamugamba agenda okwesimba mu Arua. Aceng muki? I would be surprised if you say that Munyankole is standing in Arua in Rira. Bwe bamuwumba kati ako kantu yapusika kabiwandika ebyobusiru. If he has decided to look for constituency because she has found out she's not in the good books of Museveni. She has no future. I see. Try elsewhere, like a who. If a change is very important, like a who. A change has decided to go to politics. Kate Sumba has decided to go to politics. The woman who messed up the bank has decided to go to. They are even advising to Yajend and the Bari and the other Umugisman about them energy. Never again in politics. Why do you go for constituency when you have performed well? Museveni will retain you. If Museveni appointed you Minister of Health, when you had not seen your fruits, now that you have effectively, very well handled, then why are you panicking? Why do you look for constituency? I see. Because the constituency means that you are no longer sure that this man will retain me. Why shouldn't he retain you when you are change? Let us scrap for change. She has set herself exams, marked herself, and found that she had failed. That's why she is running to the constituency. Abantu bagamba muzeeyi nti Museveni wogo wana buli lunaku bwamala okukozesa omuntu ng'amusuula alabika n'Aceng alowooza bamusudde ng'amaze okukola. No. Why don't we say the chairman of the Museveni scientists? Do you know him? Simumanyi. A man who a scientist who is hired by NASA to take rockets to the moon. Museveni scientists are needed everywhere. One was taken to Iran to develop this nuclear science. They are helping North Korea to do what it is doing now. They went to China. I have not seen Museveni scientists anywhere featured him. When you go to Kenya, you see, a title, there is an inflated title. There is what we call a misnomer. A misnomer means something that is assumed to be when it's not. Scientist, Kenya, as we speak today, the battle has been between the economists and the medical doctors. But the economists won the war. Why? They say we have discovered what causes the virus and how to treat it, which means that those who die when they are well away. Kenya is 5 times Uganda. The size. It's the size. And what's the difference between our figures and their figures? In population or in coronavirus Yes. figures? Kenya, President Uhuru Kenyatta wondered when President Museveni told him, asked him, how do you look after this large number? Museveni found out that testing in Tanzania and Kenya using the same kit that they are using now. A kit is $3.50. And 50 cents. Zaffe is $65. Are you serious? Testing a person in Kenya and Tanzania, $3 and 50 cents. In Uganda, 65. That's why they round up. But the Malaya nagende bamu encouraging nagende what truck driver na akajjayo n'abayola mwina ne babakanyuga eri ng'embizzi mu isolation center abo ne balya sente. How will you go to heaven? How will you go to heaven? Naye muzeeyo okkiriza mugenda mu ggulu. Badde sibagitira okkiriza mugenda mu ggulu. I will plead because I'm fighting I fight evil. I don't participate in but they don't fight evil using evil because obusajja bwo buli is on the side of evil. Kankubulire. Have you ever seen nga eddogo akuloga akuyisa obeerewo nga mu kooti
ate kisoboka mukooti bali bagusala expert tobeerawo bagusala bidandi naye African gods are fair. African gods wekimanyi ne mukomusamize bamubba ne bamwendako amayembe ndekata mukubamba okwo kakati omusamize bwaba talina ndasinga yagana nogenda ewakojja kimbo nti amayembe kakuuma omukazi njagala kutuduza mu kintu kino African gods are very fair. Strategies emukozeseza mu covid nga zibadde unfair. Local people they are not working, emmere ebiddwa, testing eri waggulu, ebizimbe bazimba. Strategy twalabyeyo Kenya yagguliddewo amakyaki wano tewali kyaggulidwa. Mafias in Uganda, in my book, A Snake in the Cooking Pot, I tell you that mafia is in Uganda. Take advantage of every calamity. PTA, Chogamu, Enzige, and this COVID-19. Why? They studied the Ugandan society. How? When you talk about PTA, everybody wants to see many presidents. It used to amaze me. Bwemba munga mwagenze ku mukolo gwonna mu ggwanga eddala Mugabe n'atuuka gwe basinga okukubira mu ngalo. Lwaki? Mu Africa Mugabe abadde very popular. Yasoma nnyo kuyimirira ku bazungu. Okay. Yayimirira ku bazungu. Unlike in South Africa. South Africa gundi Abacha yavuma Mandela. Namuganda South Africa is a country of blacks, of whites with a black president. Temuyina kyemuyina. Gwanga lya bazungu abagana president omuduga. Abacha bwe yagamba Mandela nga mwepangako ku human rights. Kakati nkugamba nti PTA they know that Ugandans will concentrate on seeing presidents. Two, when it comes to Chogam, Banuganda Bagala Kulaba Papa, we banga Yogala, Kasole, Queenie, Kasa Queenie yet Mulaka, Queenie, go quite a to your pussy, go what a woman go quite and Amawulire and Babugamba, Gogera, Papa touches, hey, you better go you send. Or good or good, Papa Taja Mukolira, where I don't, me you cannot. I see. No. Manyi mafia ya wano wekola. Kakati bwe mutuuka mu kunzige basooka ne babalaga ebifaananyi byebweru ebyekenya ng'enziko zibamalawo. I was told that when the president was told that the locusts were heading to Uganda was in Ethiopia, he left Ethiopia that night. Yengaloza nti enzige empitirivu nnyo baziteekanga abasajja abo ne baziteeka ebifaananyi biva bweru ennyonyi ne zeetala enzige were handled by the EPDF using one chopper. I see. Kakati bana abakutte ebidomola abo tebasaaga busazi ate nga muntu nti enzige bazikubira n'engoma ne zidduka. Abasajja bali wano nenze obwongo bwange tebabusobola because I reason they do. Enzige kale buzeyo badde okimanyi twakitegeddeko mbu batwongeddeyo biliyoni 9 n'obukadde 600 era bwanzige twebuuza enzige ziriwa balizibabuuza balijja kuzibabuuza 9.6 more extra billions for locusts. Nze nkugambe nti abantu kye batamanyi mu nsi nti ekintu ekisinga okunywa omwenge okimanyi ku mubiri gwo bigere ate bitya olabyeko omutamiivu agaana okutambula abatakyaleekaana omutamiivu ekimugaana okutambula ebigere byo bitamidde. mpulira kikyotegeeza muzeeyi. You think this money will not be accounted for? But who will account for it? People in the NRM government have stolen the money and they walk away with it. Nabagambe ekintu kimu nti if your mom denies you food because of your misconduct, what will happen if a wholesale mom takes over? Your step mom. Oba nakakati beekuba ne beekuba nabano bennyini ekibatugisa ku TV ne ku radio wanufi tebaagala nsi ebategeere. Kuboogerako. Yes.
wante bajja bakwata ensi egenda etegeera ne bwoleeta bazali ne bwoleeta baani abaganda bakuga nti woteekera omulalu mu kyama ngaayogera obulungi omulaba if you can resort to these people do you find a reasonable person who can play your role as a puppet? Zari badi bulaka figa kusasira Ronald Mayinja bulira ekitegeeza ki nti you cannot get a university graduate you cannot get a senior person who has a future. You are reducing your politics to Katembaism. Because why? Because the Katemba people, the way they value even appearing on a TV show is important to them. Yes, yasisinkanyo bamuyita batya simukulembeze wa ggwanga oba bamuyita batya yasisinkanyo bomu balina bwe bakyogera nti to meet the president yalabye Katonda era ne olaba sibo president nga alina amanya gasoma era bwe yasomye agundi nze nakugiddeko yasomyani tiawadde otagundi Museveni will give attributions naye ekyo kyokka sika fulufiga yali mu byali bamazeewo kubanga you are in a primitive society. The president mentioned your name, what do you get? Do you go to the bank and borrow money using that statement? What do you get? Recognition. Nefuna nojifuna mu. Otandika okubbirako abantu babayita mu. Ababbi olaba aboogerako. Walabe ababbi nga bayina emidaali. Ababbi baalukulwe kuliko ayina omudaali. They keep it for you, they don't want even to be mentioned kubanga yamanyi nti president yajja gamba bannange gundi mukozi nnyo nedda. Museveni ajja agende mu lukuŋŋaana yeebaze Nalweyiso alabe olaba batafuna sente zaabwe bwe bamuwogganira. Twakiwulirako nti ne Museveni bw'atuuka obutebe obusooka mu maaso okwewala ebyo babuteekawo bali artificial bwaba olabawoggana ababuuza ebibuuzo bajja nabo baala disi statement zebasoma zibawambayo. Are you sure? Yes. That's why the president is kept. Balagirwa bulagirwa. Bonna ebiwandiiko biba bawamba RDC kyasoma. Nono unagenda okwogera ku mukolo kwa president RDC yakimungu kyo nkyuza abantu balaba. Nyamwerako emmaani nti okoze eki tell me what nti nkusomera ekiwandiiko ekikyo as who Museveni ajja Mirundi yogera bwoti tosobola. I'm fully liberated Muganda. I'm fully liberated Muganda. Toyinza kunfugira mu Ssaako zonna. Njagala kutegeera muzeeyi. Onnyonnyodde ebintu abantu baasimanya akatambi kwe kwakola electoral commission. But people are asking what is the role of Buganda in this election? Teina. What role can it play? Because there are even Baganda who are going to run for atenga batono. Tebayina. Kubanga Abaganda bulijjo babadde bayina ekintu kyabwe nga kya federo bakibbirako bantu. Kakati ono egundi ekibi kye yakola ono Katikkiro ebintu bya Buganda Buganda teyina Katikkiro. Buganda yina minisita wa Batatuleti talina kyatatunda. Kuliko mayiga Katikkiro. Misinoma Katikkiro wa Buganda okungiriza bamureducinga ku Batatuleti ne federo yagisamula. Wakuwanyisiganya. Kakati federo was the crying tukita the rallying cry. Yes. Ti Abaganda twagala federo. Kati ekyo yakijjawo kyavaawo ekitegeeza kakati Mengo Buganda tekyalina role. Mukalulu teriimu. Mengo teriimu mukalulu Mengo teriimu because naye yalibaddemu na role ki obuga nti toliimu yalibaddemu na role kubanza ensuubira Kingdom mwina okupushinga ku bantu baayo abayingidde mu bululu naye sobola okubateerako input babeere nga bavuganya bulungi ng'abantu. Mbadde neewuunyiza nti nina akatabo ke nali mpandise nga Mengo teriimu. Nakugamba nti the framers of the 1995 constitution under the influence of Professor George Kanyihamba who was the NRM appointment in the Constituent Assembly had wrongly thought that the president having been in power for almost 10 years 1986 1995 at the promulgation of the constitution needed only 10 years more to make it 20. Therefore, by instituting a 5-year term limit
for the president was intended to give Mr. Museveni 10 years more. According to presidential aid, Justice Ziyamba asked the president whether he was comfortable with the 10 years term limit, to which the president is said to have responded. He did not have any interest in the constitution apart from making one for Uganda. Armed with this assurance, Ziyamba moved on, confidently thinking by imposing a 10-year term limit, he was putting Mr. Museveni under lock and key. I strongly suspect that this is the part of the reasons why Ziyamba became disgruntled. He was used and dumped and became a strong critic of the administration. However, as I pointed out in my book, Who Keeps Museveni in Power, Museveni is a card player who hides his cards from his competitors. He is like a host who hides the men from his visitors every time he pulls out surprises. President Museveni is a guerrilla statesman who is very conservative about his future plans. I explained in the book that this means nobody, including those to him, close to him, is privy to his future plans. It also explains why he has outsmarted all his enemies, including former close allies. When they go with nothing. Basically, this is why Museveni is not a loyal student of the Machiavellian theory, of eliminating those who helped him to come to power. Museveni has not assassinated a single political opponent. He just extends them a noose in honor of their desire to commit suicide. President Museveni had outsmarted Ziyamba in 1995. Firstly, the constitutional provision for the 10-year term limit was not among the entrenched ones. It did not require referendum. It did not require district councils, but it was a normal provision that required just a 2/3 majority in parliament. And ironically, it was the NRM that was suggesting taking it to public court. The government wished the people involved and pronounced themselves on this matter. This made our amateur opposition to believe that Museveni was circumventing parliament to avoid a possible rejection by MPs. In fact, any sensible opposition politician would want to refer a controversial matter to the population. This is because whatever comes from an unpopular government, even if it is done in the people's interest and intended to benefit them, will be rejected by the population. By direct parliamentary procedure was the best option for NRM, for it commanded a majority in the House. Second, the Constitution had provided initial institutions to political parties and had rejected the federal. This was intended to hoodwink the multi-parties and the federalists. The trick worked out well when the president appointed Professor Sempebwa, a close friend of then Mengo's Attorney General, John Katende. Mengo's strategists rejoiced heartily, believing Sempebwa would enable them to get federal. They were the first group to support the review process. They also organized a peaceful demonstration in Kampala to support the appointment of the Constitutional Review Commission. They later submitted their proposals to the commission. On this occasion, the then Katikiro Joseph Mulwanya Mulisemugere was accompanied by a huge crowd. The poor reasoning was that by going with a huge crowd, they were telling everybody that the federal cause was very popular in Uganda. Forgetting that things are not determined by numbers, by practicability. Is federal or a real or a myth? How come that no African country is federalistic? How come that in spite of the Federal Republic of Germany being a federal state, her neighbors like France are not? What commonalities are found in countries like the US and Canada, which are federal governments? Do we have such pillars that can uphold the federal type of government? Because in itself is not a political system. Therefore, instead of making a stronger case for their federal cause, they help the government to market the Sempebwa Commission and give it legitimacy and credibility. Thirdly, the Sempebwa Commission did not enjoy the powers of the Oduchi Commission. Sempebwa was just a collecting center of data. The ideas proposed received by the Sempebwa Commission would be forwarded to relative statutory bodies mandated to amend the Constitution. The Constitution is amended. Kakati nakugamba
enjagala kulira roolo lwaki tebalina nnyo roolo gye tulaba baagwa Museveni yakuba Mengo kikyoyita okugwa nti yali bweti all along kasitoddira mukazi wo gw'obadde naye n'omuwasa empeta you must have rules kituufu nti babagattidde mu ddiini ki ti ya kikatuliki omanyi kyekitegeeza olina omukazi omu yakusiani masaafu onule one wife two ofunyeyo abaana b'osindise outside the wedlock abaana b'ekibi although the Bible tells us that all of us are born in God's images. Yes. Kakati eddiini ate yeekuga nti mulimu omwana waaki w'ekibi oba ali mu image ya Satan simanyi. Kakati kitegeere ab'Emmengo kasita bakkiriza okutwala ebintu byabwe mu constitution where they did not form the majority baagwa. In the constitution? Kikyoyita forming the majority. Anti nkugambye obusamize buyina legitimacy, obusamize buyina amateeka agabufuga. Singa osanga dokita nga omulwadde amufiiriddeko mu kakiriniki ke tebamuvunaana madda bayinza omuvunaana n'ekirijense naye if they find emusamize ng'agezaako okulongoosa omwana amugye mu nnyina bamuvunaana madda. Why? Teyesoma. Kakati ekintu kyonna enjaga gwenjaga waliyo kirabyeko nti onywa emisokoto 10 is an illegality. I see. Yes. Kakati kitegeeza nti Mengo okuva myaka gya 5 emeka Mengo abadde taddiranga kintu kye n'akiteeka mu mateeka. Ekintu kyokka ekyafuga Mengo endagaano ziri ezi endagaano y'olwenda n'endagaano y'ennamirembe ya 5 zonna baatukeesa ne bagamba twefuze ffeka tugenze ne bakomawo ne bayingira mu constitution ya Uganda. Buganda constitution eyankaaga mu ebiri was appended into Uganda's constitution. Kyenkuganda Buganda neyingira mu constitution obulabo bwe yajeema bakuba nkube kubanga constitution yankaaga mu ebiri yali egamba ekintu kyonna ekinabeeranga nga kyawukanyiza central government n'Emmengo ekiragiro kya central government kyekinaakolanga. Ne babagamba nti ensonga bwe zinaabanga ziremaganiddwa wakati wa Buganda n'Emmengo central government nga ziremaganiddwa banajuliranga mu kooti y'Ebungereza Privy Commission kooti enkulu nga mumaze okwefuga. This was rubbish. Kasitodira ekintu kyo n'okiteeka mu legality you must follow the rules. Gwe bakituteyo kimanyi wabadde ne balooya bakikuyitiddemu. Kakati okuva mu Mengo yaddira ekintu kyayo neddira obusamize bwayo nebuteeka mu madiini. Kakati amadiini kali kyokola Besigye musajja kabaka n'awasembaga mu kyaki ng'omanyi nti Besigye oyo musajja mugezi nnyo. Besigye musajja mugezi. Ezokuwulira ng'owanako n'essaawa enfu waliwo olwebala entuufu we yafiiridde ne mu Luzungu ne mu Luganda. Besigye calculate. Besigye bw'aba ayagala okukola effujjo lye abeera Katonga olwo ekibuga akiyitamu yekka ng'ataddeko akasawo ke ka bbaaga. When Besigye wants to legitimize ekintu kye olwo alaga Najja Nankungu to be a party resolution. Okay. Bw'aba ayagala kibiyite mu mateeka abeera ku office. Why? Bw'aba ayagala yakimanyi nti eriyo political parties act mwotasobola kukolera fujjo nga you are bound by the act ekuma ebibiina. So when Besigye wants to escape kyobala nti obusiraamu bwo baabibala ebyo byonna. Omusiraamu ne bamugamba nti tukwatidde mu bwenzi nti nze Petero obwajjuma nabuvuddemu n'okuva mu busiraamu bakutta n'abakatuliki bwe bali mu bitabo ebikadde. Omukatuliki okuva mu bukatuliki battamutte omulutadi battamutte kubanga tebakuwajja nti ojaga kati munkutte nga ntamidde omwenge mbooko 10 galamira nti nze kati ndijji ebwajjuma nabuvuddeko. Waliwo omusajja kati yafa bamuyitanga Ashe Sekajja. Sekajja ali muwandiisi w'amawulire wa Taifa nga yagala omusajja aliko n'emyaka gy'enkaaga ne bamusiba ne kalamujja. Kakati Sekajja agenda mu Balibiya bagitanga Islamic Equal Society ayingira obusiraamu bamuwa sente agenda mu kitundu kyawabwe atandikawo Gaddafi Cup. Kakati omusajja yali akulira Islamic Society bali omuyita Birali ani
ndalimba manya abasajja abo owa Islamic Society n'owalabitwa wa Saudi Arabia bali kukumbirayo kakati nga Sekajja tateekawo omupiira Gaddafi Cup kati mbaka uyo omusajja owa Islamic Society tajja okugaba ekikopo bagenda okukebera ekikopo kyava okugaba nga ku bye bagenda okulya mulimu ne kureti z'omwenge omusiraamu omusajja nangubuuza ti ate sente z'obusiraamu why Sekajja sente z'obusiraamu zigula omwenge kamugamba Sekajja yagamba owalibye akyala takyaluka nakyaluse sikyali musiraamu yabadde yaweddeyo yawedde obubbi buli mu mannya ago ga Sekajja oyinza kusanga omusajja omusiyazi nakanze amwewuma kakati gwe muteeke mu kasenge k'abakazi asulenga abatigomi ye mu basiyazi ye mukazi so omusuza mudometule y'abantu abawala nze mbagamba nti ffe ebintu bino tuba tubibala naye abantu basinze nnyo okugamba mirundi nakaliculetinga muzeeyo abantu bagamba nti mwe abaganda mmwe abaganda bwewabaayo kandidate atali muganda bwawangulanga mugamba abasajja abo batu basosola kandidate omuganda bwajja mugamba nze oyo simuwagira kati ye nayina ow'amaanyi tubadde tulina obuzibu mu Buganda who is superior to the other ekyo Museveni yakitukoledde ti whenever Museveni wants to meet the Kabaka goes to Entebbe ekyo bakitegedde when there is a function between Museveni and the Kabaka speaks first ekyo Museveni yakitukoledde so if there was that diplomatic row who takes precedent ekyo kyaggwadde sebo ne sekandi bwamuyita ekitovu jangu ovunamire Kabaka sekandi yagamba nti gufukamirawo ate butambula n'omukeeka nkujja ko ng'oli musiru iwe pretender bwe kibanga otambula n'omukeeka kwega bw'otamulabye bw'omusanga mu kkubo ng'ogujjayo katagenze nagwo why is it that many Baganda politicians frequent Mengo's activities during election time ebaali babbi ba bululu yes people are realizing as a gundi kati tukyagamba abantu nti ndi wa federal etavaayo yalemera wa Bikongo yalemera eringa kyapa kya kino kyapa mu nnyuma ekyakiwalabye male nemayega kyo kyapa mu nnyuma n'abagenda mu toyi tebakomawo nga kyo kirebere mu kyapa mu nnyuma omuganda omuwa emyaka 45 Museveni yakatufuka 35 singa osigadde yemeka ate okuwa liizi nanyini liizi ajevaluatinga oluvannyuma lw'emyaka 5 naga nti byokoze tebiriiko nakyeddiza nga omusajja Dr. Buule ennyumba ye yaggwako gundi nagyetwala ono omulangira akyakala obukyakazi wasajja atayambye nabaana be kusoma kugamba nti n'ababo bajja kubonyabonya bababuule njagala muzeeyi tubere nga tuzeetoololerako naye kisinga okuluma abantu b'opposition nti mwabeerayo lwe mutuuka mu kalulu muteekawo embeera etavuganyizibwa mulina kati nga kana akalulu akajja kiteeberezebwa nti NRM bokka be bagenda okuddayo olw'ensonga nti buli yabbye ssente mu gavumenti yagenze kwesimbawo omwana kankubuulire njagala okubuulira nti NRM bali bubi nnyo okusinga opposition. There are times when one does not need to campaign. Yes, anti nkubuulira nti today atayagala kulonda Museveni alonda ani? Alonda people power oba alonda wa Besigye oba alonda kala opposition. Ne atayagala kulonda wa people power nga ina bukyayi ku Museveni alonda ani? Alonda independent oba sigale wakati alonda ku president alonda. I see. So all of those who are frustrated ekyokubiri nti omwana ataakoze bigezo nga teyabaddewo bw'oba omugolola omuwaddaasi eyakoze ebigezo obala ku 10 bw'aba n'omuwa ataakoze bigezo wabeerawo ddaasi. Kati njagala nkubuulira omuntu ali mu opposition kiki kyakoze mu Uganda ekimu kyayisa abantu mumuvumirira ati mbuulira tewali kubanga yakugamba ekintu kimu ky'obalaba nkugamba nti Museveni alina omukisa
nti olw'abasajja bano okwerowoozaako nti ekintu kyabwe abawe sitaana ogamba otya tumukunde nti naye ayagala bwa pulezidenti tumukunde gwabadde jjo ng'oli minisita wa state for security n'ogenda oteeka gundi helikopita n'ogisuula mu kisaawe kyambabazi neraale n'ogigira otambula n'amakutiya ga ssente have people forgotten at this time? Yes. Bannayuganda nti balowooza beerabira mangu. No. Bannayuganda tebeerabira mangu. Bano obujozi bwabwe tebubakkiriza abantu baffe mu Afirika tukeneka. Tukeneka. Mpulira. Yes. Omuntu ayinza okujja okuwasa ewange nentunula bwenti. Netubali tusanso balaba ssebo mu maka muno naye nga busungu buli kunze ndi n'oyo naye ajja okuwasa ewange bumulwisa gwe sengawe bumulwisa emboka etandika kati. So abaganda tukeneka abamamba bageneka byali wasize uone ekimuganda mbuwateekawo ebigezo sezaala kyawo muka ebigezo obwakoma mu pittu kakati kye mbagamba nti beeki bakola obubi kakati nga tumukunde namuwandika kwano tumukunde. Yes. Nabagamba nti tumukunde era kwengenda okumaliriza nabagamba nti tumukunde. West Africans say when you say frog jumping during the day, you must know that there is something chasing it. I recorded this proverb when Reverend General Henry Tumukunde announced his presidential bid, though had earlier announced that he wanted to run for the mayorship of Kampala City. His declaration to contest for presidency got a lukewarm reception from the public, almost the same way his mayorship did was received. To me, like the case of a frog, I knew on both occasions that General Tumukunde was facing serious problems. He was running away from an eminent arrest, and this is not the Tumukunde I know. To reach to such a decision, my conscience was based on the following factors. Natulia Tumukunde. Tumukunde mumanyi namulaba biri gumu. Netubeera very close. Tumukunde agenze ajeye empapula agenze agambye okwewandisa agenze azze kulede naye nga ali bwogo yeye tambulira buli wamu. Yes. Naye mbagamba nti aba West Africa bagamba nti bw'olaba ekikere kibuuka emisana kubaako ekikigoba ekikere tekitambula misana nabaga nti ku Tumukunde gwe mmanyi alina ekimugoba era alabika adduka kumukwata. I wrote it serious. Naye nkugamba nti lwaki nze ndowooza nti Tumukunde ekyo kyaliko nakugamba he did not announce his presidential bid with the pomp and a bang. Tumukunde ng'agenda okulangira okwezimba ku bwa president wali baddewo omukolo ogw'amaanyi ne party well organized tukiyita pomp and a bang. Si banga lino kigambo kya Lungereza pomp with the bang. You start with the bang abantu bategeera nti laba abasajja ab'amaanyi pati yabadde bweti kubanga ekibiina ky'obufuzi toyinza kikola nti you improve it. No, osaba okulula ng'oyina brain ng'omaze okwetegeka. Yes. Nga bw'olaba Besigye ti Besigye bagenda okutandika eyo FDC Musumba yayina ababaka ba palamenti 50 gundi yabayitanga Malwa group gundi ufuno nga bayita Malwa group. Yes. Besigye started with the MPs former RDCs yatandikawo n'abantu. Naye nkugamba Tumukunde lukuti lonely. He did not have a team but just a loner. Kyenkugambye Tumukunde yali buli kimu ng'akyekolera yekka. Ava ku radio n'alaga kwena, ava ku TV n'alaga kwena. Erona. Naye nkugamba number 3. The pronouncement did not attract public attention. In other words, he was like a person who shouts obscenities in a market on a market day and laughs alone. Nabaga nti tewali yafaayo ku Tumukunde. Kiringa okwemulira mu katale n'oseka bwomu. Where you would see that shouting obscenities would attract people. Naye nkugamba he vehemently denied any relationship with the First Lady. Why did he do this? Why would he perceive with the First Lady as a particular ability? Yet the relationship is public knowledge. Mulamu we
naye tafiire yagaa nti menya gundi oyo tumukunde fasedi simumanyi siina naluganda yagamba nti singa omukazi yali ammanyi yali badde agaana okumpandiikako mu kitabo kye temuwandiikako tamumanyi. Don't fight history olalongo babadde bakola nti mulamu kakati kiki ekyamukozesa bwe kiti simanyi. Kakati ezo question nenga namba mukaaga, why is he directing attacks towards General Muhoozi Kayini Ugaba? Yes, yatandikirawo tasaana bwajjeno tasaana kinemba buuza lwaki tumukunde avumirawo Muhoozi. What has Muhoozi done? Bwali oliddeko gundi mugisa muntu ng'avuma amagye nti eno laakanfu eno ki? No. Ne Kasirye Gwanga namugamba nga tuyinza nti Muhoozi simukubira saluti gw'okaddiyiddemu kubanga Muhoozi yaligenza okufuuka okutuuka ku bwajjeno nga wawummula dda kituufu nga tokyakuba saluti. In any professional army, once you remain at one rank for 3 years, you retire automatically. Yes. Kenya lemera ku rank emu naye wano mu Uganda rank efuuka n'erinnya lyo. Babakuza osigala omuyiteeyo ranka ye meja. Kakati nkugamba namba musanvu Tumukunde asserted that since the Electoral Commission had given him green light to consult, he would consult with the army first, the journalists and everyone. Yabaga nti nsooka mu barracks abamagye bensooka okonsulting naki n'abamawulire nembaga nti oyagudde okwogera ku magye nti gosooka okonsultinga ge gakutumye kuba yabala nga ayagala okulaga Museveni nti wakitalo neŋŋamba onaagudde dda tabanywesa amazzi ulya bwenja okwera Tumukunde ezi mistakes Tumukunde roolo ye bagifunye Tumukunde naye tasobola ajja banywesa amazzi mukanaka Tumukunde tasobola kubyogera naye Tumukunde ajja kozesa amawulire okubalaga eddwali kati ngaga n'amasomero amasomero gano ag'abaana abamaze emyezi 3 nga tegaliiyo mujja kulaba amasomero agalimu emisota mujja kulaba agali mu nsi twatandise okulaba agamu desike ezaaliriddwe enkuyege ebyo Tumukunde abimanyi nnyo mu intelligence ate batandika okubaga nti tembiteekawo no mukola ki what are you doing? I cannot defend undefendable things. Nalaba essajja ly'omuwakiso lirina omutuba guti gulinga engumu ebbuto liri eno. We gave headmasters money. Why don't you call the headmaster and reveal it before him? Yes. Instead of speaking in the media. Yes. For the first time muyite akulumirire ntomuwanga se njagala mzee omalirize kali akatambi kano kompadde kakati nkubuulira nti Tumukunde namuwandiika ku buli omu presidential candidate muyinako ne Bobi Wine muyinako bw'onoogamba nti buli omu tumukoleko mbayina waliwo omupya amita Dr. Ahmed oleka tonamuwulira anti nabagambye tukole ekintu kimu buli agala okwesimba ku bwa president aleete emiliyoni 10 mu Electoral Commission otubulya ne bazikuwadde oba badonors oba baani tumanye nti ono bamafuta be bazimuwadde agenda kubba amafuta gaffe ono baterrorist be bazimuwadde ono baki kakati otumala sente ezo miliyoni 10 kati omala oziteekayo buli percentage gy'ofuna mu kalulu tutemako sente zireflectinga percentage you register 20% tukwata ki miliyoni 2 nga tukakuwa yes boli geselinga 1% no obwa president si bwa buli muntu that's why we give you cars, we give you fuel, we give you what sibya ne bajja okola videos bajja okola ki bajja okulimba Museveni nti katusande wichinga erinnya lye kuba Museveni must be on the top nti yabetise oba on the bottom at the bottom nti yabetise bali abakulembedde kati bano bajja ne baga nti katumusande wichinga atuwe sente no bring us 100 million shillings it will be refunded in percentages reflecting the percentage you have registered mu America once you register 10% of the American vote the federal government can consider funding one of their projects yes naffe tuyinza okuteekamu etteeka ti omusajja ono bw'aba afunye 20% tutululye mu manifesto ye ruling party etunulye mu manifesto y'omusajja ono kubanga 20% of the voters kinene
naye bano abafuna omutwalo 1 n'ekitundu emitwalo 2 no kawawa kave ku nte kawawa ave ku nte. Olwaleero bwe tutyo bwe tumaliriza programu yaffe abadde mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole n'abatofu Mirundi ate mutulinda olunaku olulala mwongere okubanga mutuwagira obutambi bwaffe buno teri agenda kubanga atulemesa kuba mbeera eno yonna gye tuliko era tewaliyo eyo yonna twavaayo so mwebale kulaba bali balungi olwaleero era mweraba.